Welcome, vismensen. Ik moet best wel zeggen waarom, voor de terugkomst. Oké, deze week is gebaseerd op seks, affairs, geheim, oude man dat have relatie met jonge vrouw, seksapij, how a Leo and a Ram. Heel veel van jullie vismensen wordt succes over a Leo family, a Leo and a Ram family. Mensen recognize the collaboration of a Ram and a Leo family and what deze family heeft gedaan. Heel veel van jullie die is getrouwd of in some sort of relatie of whatever, kom achter dat je partner had some sort of affair. Oké, als je partner is een maag, je komt en je krijgt heleboel informatie over een maag dat hebben een affair. De geheim van een ram komt uit. Verdriet voor een ramman. Heel veel van jullie vismensen gaat nou recognize dat een ramman sprak de waarheid niet. En dat de ramman had some sort of affair met een maagvrouw in het verleden. En een maagvrouw was de grootste liefde van een ramman. Mensen nou recognize dat een problematic situatie. Heel veel van jullie vismensen hebben verdriet over een ram en een boodschatter. Jullie nou komen achter en recognize wat een ram en een boodschatter heeft gedaan. De energie van liefde met vrienden en kennis is niet daar vanwege door verdriet. Jullie vismensen is zeer verdrietig over een problematic situatie waar vrienden en kennis hebben ingebracht en some sort of affair dat komt uit dat jullie hadden leven dat deze affair niet boven water had gekomen. Verdriet voor een crave, verdriet voor deze crave, omdat deze crave had some sort of affair met een maag. En geef een maag documentatie en informatie terug te komen in Nederlands. En mensen nou recognize dat deze crave is like deze crave is getrouwd, maar have some sort of affair with iemand. En nou mensen krijgen inzicht van wie deze maagperson is. Heel veel van jullie gaat recognize dat it's zoals als mensen gaan recognize dat een maagperson is niet goed bezig. Een oude maagvrouw. En ik zie dat Leo gaat excuses. Leo wil echt een excuses aan een stembok person even gaan doorgeven. Vanwege dat deze Leo recognize dat een oude maagperson was niet goed bezig. Oké. Verdriet is hier. Maar de verdriet is niet voor jullie vismensen. Het is voor een kreefman. Dus als je bent getrouwd met een kreefman, zo'n soort van verdriet. Het gaat affecten stier, als kreefman, een tweeling en een maag. Oké. Mensen nou krijgen inzicht over een kreef, een buitenlandse kreef. Mensen krijgen en recognize dat een buitenlandse kreef, hoe een buitenlandse kreef en een Leo is terug in Nederland gekomen. Mensen krijgen inzicht dat deze mensen hebben een stembok data en informatie verbruiken. Mensen recognize dat een maag was hier achter en een maag had deze mensen geholpen om some sort of a reisdocumentatie en informatie te krijgen. Een netwerk is nou over en mensen recognize dat een ram en een Leo family samen met een stier hebben gecollaboreerd. En een stembok is in een heleboel problemen omdat de corporation institution recognize dat een jong stembok en deze jonge person is tussen de leeftijd van 35 en 50 had geholpen een Leo ook met de gegeven van some sort of a contractual overeenkomst. En ik zie dat deze stembok, man of vrouw, deze stembok en een stier is nou in een heleboel problemen. Een institution nou recognize dat een netwerk en een groep van mensen access informatie en probeer een Leo
It's Leo en zijn family, it's de geven dat was niet van ze. En mensen nou krijgen en inzicht en recognize de unfair spelletje dat was creëerd. Een heleboel vrienden gaat even help aan jullie vismensen geven in deze week. Some sort of a geheim contractual overeenkomst that a ram have creëerd. You were successful omdat mensen recognize that a ram is degene dat geeft een maag. Some sort of a contractual overeenkomst met documentatie en informatie dat was niet van ze. Dus ik zie dat de Leo recognize, oh my god, mensen hebben, en Leo gaat heel veel liefde even en een excuses aan een Stenbock family voor wat is gebeurd. De geheim dat had gespeeld is nou over. En mensen krijgen inzicht dat de Ramman had de waarheid niet gesproken. En mensen nou recognize dat een jong Stenbock vrouw heeft iets mee te maken. En help a Leo family. En geef a Leo family some sort of a contractual overeenkomst that was for a Stenbock person. En mensen nou recognize hoe zeer deceptive a stier is en a Stenbock. Omdat deze mensen zoals deze mensen access informatie van nou zorgen. Ze hebben nou zorgen want de corporation institution recognize that a contract was created for a Leo. Dat a stier en a Stenbock was daar achter. En deze contract wordt gecanceld. Mensen nou recognize the end is here for a crave. Mensen nou krijgen inzicht over a crave en how a crave is en have iets gekregen in zijn leven. Whatever this is, mensen krijgen inzicht en recognize that a crave is niet goed of was niet goed bezig. Oké, dus jullie vismensen en a crave in the family of a crave in het buitenlands of a crave van het buitenlands wat a crave heeft gedaan. Het is een week waar je wordt succesvol, vismensen. Je wordt succesvol over misschien dit was je vriendin of deze maag. Je wordt succesvol omdat je recognize dat je vriendin dat is een maag. It's zoals deze maag is niet goed bezig, oké? En it's zoals deze maag probeert een Stenbock teken te werk. En je gaat even recognize Jezus. Weet je, deze persoon was altijd goed voor jou. Er is een heleboel. There is the energy van de duivel in the house als je bent in een relatie met een maag. Oké, een maag en een stier. Als je bent in een relatie met een maag en een stier, je krijgt om te horen dat een maag en een stier had een affair. Mensen nou recognize een affair. Mensen gaan recognize dat twee mensen hadden een affair. De waarheid is nou boven water. Mensen recognize dat een stier had echt een Leo en zijn familie geholpen om documentatie en informatie van een Stenbock om te geven aan een Leo en hoeveel geld deze mensen kunnen profiteren from. Dus de waarheid is nou out. En het is een week waar heel veel dingen over affair, mensen die hebben affair, mensen die zitten rond te slapen, dat soort van situatie komt uit. Een heleboel van jullie stond stevig in je schoenen en laten zien dat een steerperson samen met een Stenbock heeft iets gedaan. Dat was niet door de bocht. En ik zie dat een heleboel mensen komt achter some sort of a foul play that was creëerd. Dus ik ga even zeggen naar de state de volgende keer. Ik wens jullie een fijne week. Het is een week waar heel veel van jullie komen achter dat Ram en Leo was niet goed bezig. En mensen nou krijgen de geheim of een Ram en een Leo. En mensen recognize dat a steer person is connected met de Ram en de Leo family. En wat ze hebben allemaal gedaan. Verdriet. En Ram is, er is zoveel verdriet. En ik zie vrienden gaat jullie vismensen steunen. Omdat vrienden gaat je rug echt steunen vanwege door vrienden recognizen de oneerlijkheid van deze mensen. En hoe deze mensen creëren heel veel chaos. So,
kreeg van een buitenlandse kreeg had opgezocht naar some sort of a contractual overeenkomst en wil some sort of a nieuwe start krijgen. Het gaat niet lukken. Mensen recognize dat deze Scorpion en a kreeg van out and on the land creëer some sort of a problemen. Deze zijn buitenlandse mensen en het hebben mee te maken met een Scorpion en een kreeg. En wat en hoe ze hadden echt some sort of een offer in het verleden. En nu ze proberen een vernieuwen van some sort of a vergunning. En mensen recognize en gaat de vergunning cancel van de Crave en de Scorpion. Problematische situatie voor een steenbokman. En mensen nou ook corporation institution recognize dat een stier en een steenbokman probeer iets te doen dat was niet van toepassing, was niet van boven water. En een steenbokman en een stierman is nou, steenbok en een stier is nou in een heleboel problematische situatie. Dus namaste, tot volgende keer.